Dear learners, this video will walk you through the essay Light on a Dark Lady by Anne Piper. Before talking about the essay, let us see something about Anne Piper, the author. Anne Piper, she was educated at St. Paul's Girls' School and Girton College, Cambridge. You know, there she was a friend of Rosalind Franklin, about whom the essay is written. As a about her career, she was flight test observer for Bristol Aircraft Company, which was breaking gender norms. അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തീരെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏത് ഏരിയയിലും. അപ്പോഴാണ് ആൻ പൈപ്പർ ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒബ്സർവർ. അവിടെ ഷി ഗോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. റൈറ്റ്. നൗ it was against the tradition. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു ഇവർ. Now about her academic role, she worked as an assistant lecturer in mathematics at Bristol University. And you know, adum oru tradition breaking errand, because during those days there were very few number of women working. She was trying to balance her family and career. She married one Mr. Michael Piper and she had 4 children, and she was managing it as how by doing part-time job. So this was how Anne Piper had her life and career. More about Anne Piper. Later in the leadership, she became the head in 1962, and she led the school, Wimbledon High School, which brought in very significant changes, and it also fostered അതായത് പാരൻ്റൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്, എങ്ങനെ പാരൻസിന് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവാം എന്നുള്ളത് കൂടെയായിരുന്നു അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നത്. Now furthermore in her leadership അവരെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? She also held various leadership positions like serving on the Civil Service Selection Board, പിന്നെ അതേപോലെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ അറ്റ് നാഷണൽ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ ബാങ്ക്. ഷി വാസ് എ ചെയർ ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് അറ്റ് റോവൻ ഹൈ സ്കൂൾ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെയിൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഫോർ ഹെർ ഇൻ്റലക്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. This is about Anne Piper, the author of the essay. Alright, we are going to see who Rosalind Franklin is, because the essay is about whom? Rosalind Franklin, who was a friend of Anne Piper. See, Rosalind Franklin, she was born in 1920 and she died in 1958. Okay, we are going to take the outline of the essay. We are going to discuss the light on a dark lady. See, she was a British chemist and X-ray crystallographer. ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. യു ഷുഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് 1920s എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിമൻ വേർ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ദേ വേർ. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് ഇവർ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വന്നത്? DNA, RNA, വൈറസസ്, കോൾ, ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. She was a very serious scientist, മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ she had to face criticism. She was not even accepted as a scientist by her male colleagues. Now, she contributed, her contributions were not valued because of gender biases of the time, and she was not able to complete her work because of her untimely death. അവർ 37 വയസ്സിലോ മറ്റാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് 1958. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീ ഈസ് എൻ അൺസങ് ഹീറോ. നമ്മൾ പറയില്ലേ, കേൾക്കാത്ത ഒരു നമ്മൾ പാടി പുകഴ്ത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു അവർ. റൈറ്റ്. നൗ ആൻ പൈപ്പറുടെ ഈ ഒരു എസ്സേ ഇറ്റ്സ് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഹെർ ഫ്രണ്ട്. ആരാണത്? റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. Clear? Light on a Dark Lady is written by
Ann Piper, which is a tribute to her friend Rosalind Franklin, who was a scientist. ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്? It reflects on Franklin's personal and professional data. അതേപോലെ it also talks about Franklin's intellectual rigor, determination and commitment to research. ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ളതിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടെങ്കിലും she was not ready to give up. അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ early years, അവരുടെ upbringing, പിന്നെ her political and religious views, അതേപോലെ her friendship with Adrian Vale, അതേപോലെ the role she had played in discovering DNA structure, you know, the ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ, അതൊക്കെ ഇവരുടെ റോള് വലുതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ. അതേപോലെ her recognition on her broader contribution and resilience in male dominated field. resilience, പിടിച്ചു നിൽക്കുക ആള് ഏതിൽ? മെയിൽ ഡൊമിനേറ്റഡ് ഫീൽഡ്. അതായത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടുതലും ആരായിരുന്നു? പുരുഷന്മാരായിരുന്നു. ആ ഒരു മേഖലയിൽ അവർ പിടിച്ചു നിന്ന് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അവരുടെ എന്താ പറയുക, സയൻസിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വളരെയധികം അറിയപ്പെടേണ്ടതാണ്. Now talking about the text, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. You know, it is a tribute to Rosalind Franklin by her friend Ann Piper. It first talks about the scientific era and the challenges faced by women. Franklin worked during a period of rapid scientific change and new methodologies. 1920s പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയപരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുതിയ മെത്തേഡ്സും നിലവിൽ വന്ന സമയമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീസ് ഫേസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രിജുഡീസ് ആസ് എ വുമൺ ഇൻ സയൻസ്. അതായത് എന്താണ് ഒരു പെണ്ണിന് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ഓക്കെ, സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻ ഫോർ മെൻ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് അവർ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തത് ആസ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ആൻഡ് യു നോ, അവരെ പറ്റിയുള്ള വളരെ ലിമിറ്റഡ് പബ്ലിക് നോളജേ ഉള്ളൂ. അവരെ പറ്റി അധികം ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ പുറത്ത് വന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? വാൾസൺസ് ദ ഡബിൾ ഹെലിക്സ്. വാൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള്, he is a scientist and he is one behind the discovery of DNA and its you know, the structure. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഫിക്ഷൻ, ദി ഡബിൾ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഇറക്കി. അതിൽ കുറേ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായി. കാരണം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഹിസ് സിംഗിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബട്ട് ദർ വാസ് അതർ ഹാൻഡ്സ് ടു ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതിൽ ശരിക്കും ആര് കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. അതിൽ ഇദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് എപ്പിലോഗിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരെ പറ്റിയിട്ട്? റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതുവരെ ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല that they lived a woman scientist named Rosalind Franklin. അതിൽ ഇവരറിയപ്പെട്ടത് ഏതിലാണ്? DNA റിസർച്ചിലാണ്. ഇവിടെ അറ്റ് കിങ്സ് കോളേജ്. ത്രൂ ഹെർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു അതർ സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡ്. അതിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡിലും അവർ അവരുടെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now continuing with her life, അവരുടെ പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ പൈപ്പർ വാസ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് എയിംഡ്. രണ്ടുപേരും അവരുടെ താല്പര്യം എന്തായിരുന്നു? സയൻറ്റിഫിക് ടാലൻറ്റിലായിരുന്നു. അതിൽ ദേ ട്രൈ ടു ഗോ ഹെഡ്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സ്കൂൾ ഇതിൽ മുതൽ തന്നെ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദെയർ ഗോൾ. അതേപോലെ ദിസ് ലെക്ചർ ഡെഡിക്കേഷൻ ഇത് ആർക്കുള്ളതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ കമ്മെമ്മറേറ്റിംഗ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ്. നൗ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓൺ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആൻ പൈപ്പർ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ലൈഫിൽ പൈപ്പറിന് വളരെ ചെറിയ റോളേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ അവർ വല്ലാതെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അതായത് ആസ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻ പൈപ്പർ ഹാസ് നോട്ട് പ്ലേഡ് മച്ച് റോൾ ഇൻ റോസലിൻസ് ലൈഫ് ബട്ട് ഷീ ഹാസ് എ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഹെർ. അതിൽ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുനോ വളരെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസ്, അതായത് സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് ആൻ പൈപ്പർ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ പറ്റി ഓർക്കുന്നത്, റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ പറ്റി ഓർക്കുന്നത്. Now about Rosalind's education and friendship with Ann Piper. You know, Ann Piper and Franklin, they met. You know, Ann Piper is an author. Okay, they met at St. Paul's Girls' School and they were studying maths, French, Latin and science. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും റോസലിൻഡ് വാസ് അച്ചീവിങ് മോർ മാർക്ക് ദാൻ ഹെർ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഷീ ഓൾസോ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഹെർ സ്റ്റഡീസ്. നല്ല സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ആരാ? റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ.
Now about her family, Franklin's maternal grandfather, Jacob Cohen എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം, he was a brilliant mathematician and a lawyer. അതേപോലെ തന്നെ her father, എൽഎസ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എബ്രഹാം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഡിസെൻഡൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു നോ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഫാമിലി തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എബ്രഹാം ഫ്രാങ്ക്ലിനിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ വർ നോൺ ഫോർ ദെയർ ചാരിറ്റി ആൻഡ് ഫിലന്ത്രോപ്പി. ഫിലന്ത്രോപ്പി മീൻസ് മനുഷ്യന്മാർ, യുനോ how to put it, you know, love for human beings. Okay, they were the first to start that charity. Okay, and she belonged to such a family. അവളുടെ അമ്മയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ജേക്കബ് കൊഹൻ, അദ്ദേഹം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് ഇവരെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുന്നവർ. ഷീ ഹാസ് എ ലെഗസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഹെർ മദേഴ്സ് സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹെർ ഫാദേഴ്സ് എൻഡ്. We have seen that her family, അവളുടെ പാരൻറ്റ്, ഫാദർ ഒക്കെ, they were into charity. അതുപോലെ their family has contributed much during the Jewish refugee for the Jewish refugees. നിങ്ങൾക്കറിയാം ജർമ്മൻസ് അറ്റാക്ക് ഓൺ Jews during the World War. ആ സമയത്ത് they were in favor of the Jews. They were supporting them. They volunteered with the committee to help the refugees. അതേപോലെ not only the male members of their family but females, women in their family also were very strong and they were dedicated to education and community service. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ വീട്ടിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. they did not have any gender bias. They were giving equal roles to everyone. അപ്പോഴാണ് ഇവളെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് later in her career time she was not accepted by her male peers. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ her father expected his daughters to follow this family tradition of public service. വീട്ടിൽ അച്ഛൻ വരം പെൺകുട്ടികളും ഇത് മുന്നോട്ട് വരണം എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് റോസലിൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ഷി വാസ് വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഷി വാസ് സെൻസിറ്റീവ്. പെട്ടെന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗേളായിരുന്നു അവൾ. ആൻഡ് ഷീ ഡിസ്പ്ലേഡ് എ ബ്രസ്ക് അബ്രപ്റ്റ് മാനർ ടു മാസ്ക് ഹെർ ഷൈനസ്. അവൾക്ക് ചമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ മടി മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷി വാസ് ഇൻടോളറൻറ്റ് ഓഫ് ഫൂളിഷ്നെസ് ആൻഡ് ഹൈലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഹെർ വർക്ക്. അവൾ ഒരിക്കലും വിഡിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവൾ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഷീ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഹെർ വർക്ക്. ഷി വാസ് വെരി മച്ച് കമ്മിറ്റഡ് ടു ഹെർ വർക്ക്. Rosalind Franklin, she joined the Newnham College, Cambridge, a year earlier than usual. അവരുടെ ആ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് കൊണ്ടും അവരുടെ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് കൊണ്ടും she was admitted a year earlier compared to others. Okay, and you know she worked extremely hard but she missed a first rank പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈനൽസിൽ. അത് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ യുണീക്ക് വേ ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കാരണം അവർ യൂഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ആൻസറിങ് ആയിരിക്കില്ല. അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിന് ഹെഡ് ആയിരുന്നു ഹെർ പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദ റീസൺ വൈ ഷീ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. ആൻഡ് യു നോ ഹെർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എക്സെപ്ഷണൽ. അതുപോലെ പെർസിവറൻസ് മീൻസ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത മനോഭാവം. ഓക്കെ, ഏതിലൊക്കെ റിസൾട്ട്സ് ഷീ വാസ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് വിത്ത് ഹെർ റിസൾട്ട്. അവൾക്ക് ഒരു ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവളെ വല്ലാതെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷി വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഗിവ് അപ്പ് ഹെർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഡെസ്പൈറ്റ് ദിസ് സെറ്റ് ബാക്ക് ഷി റിസീവ്ഡ് എ റിസർച്ച് ഗ്രാൻഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ഗ്യാസ് ഫേസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി. ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു നോ ഇറ്റ്സ് എ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് യു സ്പ്ലിറ്റ് ദ മിക്സ്ചേഴ്സ്. അതായത് കെമിക്കൽ കമ്പോണൻസ്, മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ യു നോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ്, പല ഘട്ടങ്ങളില്ലേ. അതിൽ ഗ്യാസ് ഫേസിലാണ് ഇവർ റിസർച്ച് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയതും. ലേറ്റർ ഷീ കംപ്ലീറ്റ് ഹെർ PhD in 1945. ഇനി continuing her years in Cambridge, she had an influential friendship with Adrian Vale. അതിൽ you know she lived during her research years, she lived in hostel that was run by French refugee Adrian Vale. Adrian Vale is a refugee. Okay, and they became close friends. Adrian helped Rosalind challenge family expectations and broaden her perspectives beyond
ട്രഡീഷണൽ വ്യൂസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഫാമിലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസും സപ്പോർട്ടിനും പുറമെയാണ് ഹൂ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഹെർ ആഡ്രിയൻ വെയിൽ. ബൗണ്ടറീസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷി വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു കം ഔട്ട്. ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഗ്രോത്ത്, അവിടെ ഷി വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് in her political and religious thoughts also. ഇങ്ങനെ ആഡ്രിയൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് റോസലിൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേർഡ് സോഷ്യലിസം ആൻഡ് റീവാലുവേറ്റ് ഹർ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ്. അവൾ കുറെ കൂടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യൂ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ആഡ്രിയൻ ഓൾസോ സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്ഡ് റോസലിൻ ക്ലാരിഫൈ ഹെർ ഓൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആര് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു? ആഡ്രിയൻ വെയിൽ, ഹു വാസ് എ ഫ്രഞ്ച് റെഫ്യൂജി. Now war years, okay. Second World War ൻ്റെ സമയത്ത് ആയിരുന്നു the golden period in Rosalind's life. അവരുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പ് വന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ബിഖുറ, ബ്രിട്ടീഷ് കോൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ. ഷി വാസ് റിസർച്ചിങ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കാർബൺസ്. അതേസമയം ദി ഓദർ ആൻഡ് പൈപ്പർ, ഡോണ്ട് ഫൊർഗെറ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പർ, ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ബ്രിസ്റ്റൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ തുടക്കത്തിൽ, ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ആസ് ദി ഫ്ലൈറ്റ് ഒബ്സർവർ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവരുടെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ റെയർ ആയിരുന്നു, ഒക്കേഷണൽ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ദേ ട്രൈ ടു മീറ്റ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ മാനേജ് ടു ടേക്ക് 2 വാക്കിംഗ് ഹോളിഡേയ്സ്. വാക്കിംഗ് ഹോളിഡേയ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോളിഡേയ്സിൽ അവർ നടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്, ഓക്കെ. ആൻഡ് ഷീ ഓൾസോ ഷെയർസ് എ മെമ്മറബിൾ ഹൈക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഹൈക്കിംഗ് മീൻസ് ക്ലൈംബിംഗ്, മൗണ്ടനിയറിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ്. അതിൽ അവരെവിടേക്കാണ് പോയത്? സ്നോഡോണിയ. സ്നോഡോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ. അവിടെ യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ, ദി പിക്ചറസ്ക് വ്യൂ ഓഫ് സ്നോഡോണിയ. അവിടെ കുറേ മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും. ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് റിസ്കി. ഇത്രയും റഫായിട്ടുള്ള, സീ ദിസ് ഇസ് ദി റിഡ്ജ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ക്രിബ് ഗോഷ് റിഡ്ജ് ഇവിടെ. Okay, see people trying to climb across that ridge. We don't know ഇതിൽ റൊസാലിൻഡും ആൻഡ് പൈപ്പറും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? സോ അങ്ങനത്തെ ജേർണീസിൽ they were partners. ആര്? റൊസാലിൻഡ് ആൻഡ് പൈപ്പർ. All right, that means they were very close friends. All right, now she moves to Paris, in France. There she had a very golden time. She was appointed to Le Bartois. It is the French pronunciation, okay. Le Bartois Central des Services Chimiques de la, okay, Laboratoire Central des Services Chimiques. Chimique means it's chemical, okay, English chemical, de l'État, okay, in February 1947. See, she was able to join there with the help of Mr. Matthew. I mean, Mr. Matthew was a scientist, and she got introduced to Matthew through Adrian. You remember Adrian, a Jewish survivor? You remember? Sorry, a French survivor. You remember? A French refugee, right? So she connected her to Mr. Matthew. There she was living in a cramped quarters. Cramped quarters means it's a very single room. Bathroom access was very limited. It was very different from the spacious upbringing she had in London. But despite this limited space, she experienced personal freedom and development, and she felt valued for her scientific abilities because there was no gender biases there. She was considered as equal with the rest of the researchers and scientists. Now moving on to the friendship between Anne and Rosalind. They visited, the family and them, they visited often, and it was not often, but they continued their friendship. But അവർ തമ്മിൽ കാണാതായിട്ടില്ലായിരുന്നു, അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുമായിരുന്നു. 1948 and again in 1951. Most of the time they undertook trips, മറ്റേതുപോലെ ആ ഹൈക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് ഹോളിഡേയ്സ് പോലെ they went to Lascaux, okay. French pronunciation is Lascaux, English pronunciation is Lascaux, X is silent, okay. See here you can find Lascaux cave. It is believed to be Paleolithic caves. You can find the paintings, okay. But now it is very unfortunate that we are not allowed to go inside the caves.
Then they also visited this village. Which is this village? Rocamadour in English. Rocamadour in English. In French it is Rocamadour. Rocamadour is silent. Okay. So remember that their friendship continued, and they most of the time they try to undertake memorable trips together. So do remember these places of visit. Again, continuing with the Paris days, there she, as I have already mentioned, she thrived professionally. You should keep in your mind one thing. Anne Piper was married and with 4 kids, okay, but Rosalind was completely submitted to her research work. She was not married, and she was also working the best for experimentation and other research. And I told you already that she was free from gender biases in Paris, and she was able to explore her culinary skills. Culinary means her cooking skills, her fashion sense, and also the social freedom. After that, she returned to London. After spending 4 fulfilling years in Paris, she returned to London with confidence and independence. And in the next video, we will listen to her life in King's, which is not the very same as she had in Cambridge and Paris. Okay, thank you so much for listening to this short video.